අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ලංකාවට අපි කියනවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් සේෆ්ටි ඔතොරිටි එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉන්ස්ටලේෂන් සම්බන්ධව ලංකාවට විශේෂඥ දැනුමක් ඇති විශේෂිත කණ්ඩායමක් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන කරනවා. අද මේ ලංකාවේ සිද්ධ වෙලා තියෙන ලංකාවේ ඔයාලා දන්නවා කොළඹ ගත්තාම දවසකට පැය 3ක් ස්ටැටිස්ටික්ස් වල ඒ කියන්නේ දත්ත වලට අනුව දවසකට පැය 3ක් කරන්ට් ඩ්‍රොප් වෙනවා, එහෙම නැත්නම් කරන්ට් කැපෙනවා, එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි එකක් වෙනවා, පවර් ඉන්ටරප්ෂන් එකක් වෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් වෙද්දි කවදාවත් කොහොමටවත් ලංකාවට විදේශීය ආයෝජන තියා මොකක්වත් එන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ට කරන්න බෑ, ඒගොල්ලන්ට ජෙනරේටරයක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් තව වෙන විදුලි තමුන්ට විදුලිය සම්පාදනය කරගන්න දේවල් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකින්ද ලංකාව කම්පිටිටිව් වෙන්නේ නැහැ වර්ල්ඩ් මාකට් එකේ කවදාවත්. ඒකින්ද අපි කල්පනා කරපුවාම මේ වගේ දේවල් වලට ඕනතරම් අනිත් රටවල් වල විසඳුම් දීලා තියෙනවා. ඒ දීලා තියෙන එකේ එක වඩාත්ම වැදගත්ම විසඳුමක් තමයි ඉලෙක්ට්‍රිකල් සේෆ්ටි ඔතොරිටි එකක්. ඒ කියන්නේ ඒ සම්බන්ධව විශේෂඥ කණ්ඩායමක් පුරුදු පුහුණු කරනවා මේ සියලුම දෙනා සිද්ධ කරන ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉන්ස්ටලේෂන්ස් මොනිටර් කරන්න. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ව ට්‍රේන් කරන්න. ඊට පස්සේ සයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා ඉන්ස්පෙක්ෂන් කරන්න. ඊට අමතරව counterfeit products ඒ කියන්නේ බාල වර්ගයේ පාවිච්චියට ගන්න බැරි ඉලෙක්ට්‍රිකල් උපකරණ තියෙනවා නම් products තියෙනවා නම් expire වෙච්ච products තියෙනවා නම් ඒවා track කරන්න මේ ආකාරයට විශේෂිත වූ කණ්ඩායමක් බිහි කර ගැනීම තමයි අද දවසේ අත්‍යවශ්‍ය කරන සාධකයක් වෙලා තියෙන්නේ ලංකාවට. ඒ කියන්නේ අපි ඉලෙක්ට්‍රිකල් සේෆ්ටි ඔතොරිටි එකක් මේක තියෙනවා කැනඩාවල තියෙනවා තව රටවල් ගණනාවක තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් සේෆ්ටි ඔතොරිටි එකක් අපිට පුළුවන් පිහිටව ගන්න මේ කියන කාරණේ සම්බන්ධව. Reasons why Sri Lanka needs an electrical safety authority is this. We know Sri Lanka getting all the time power cuts or power outages. These are not power cuts, actually power outages due to unplanned power interruptions and planned power interruptions too. Even within Colombo, usually a general premises causes at least 3 power outages or brownouts or extremely dangerous power fluctuations. How many times your computer burnt out? How many times your router burnt out? Your TV, your electronics, your fridge daily undergo minute power surges that kill the lifetime of the equipment. Even though not reported publicly, so many deaths happening every day due to electrocutions, personal electrocutions. These are happening not only due to CEB power generation issues, they happen mainly due to installation issues such as unqualified technicians, qualified technicians with no proper knowledge of products, wiring methods, or even access to proper standards. Even a lot of engineers do not follow most updated standards used in other parts of the world. The standards they are aware are very old or even expired sometimes. Their knowledge on current improved advanced standards and products are very poor. At the same time, they let owners or technicians go through shortcuts or cutting corners to save a couple of rupees, but it costs tremendous amount of money eventually. Now we need to stop this. The way we need to stop this has been thoroughly studied, and there are a whole bunch of other countries who have done this thing. So we definitely need to focus on this highly important matter. Let's see what they have done. This can only be avoided by having a dedicated team of experts operating as a non-profit driven organization who will review plans, electrical plans, monitor sites, enforce mandatory code requirements, train technicians, engineers, conduct courses in liaison with foreign technical organizations, update standards, monitor counterfeit products. This is a tremendous issue. Sri Lanka is getting all this garbage from many countries, and there's no proper process that they are going through
to make sure that the product is not a counterfeit product. And we need a mechanism to track all these counterfeit products available in the market. And then the other tasks that needs to be assigned to this dedicated team are like develop technical standards, standard drawings, electrical codes, and try their best to get the whole sector to follow enhanced standards. That's why we suggest a necessity of an electrical safety authority. Electrical safety authority is a mandatory requirement for our country. Some other tasks, mainly the electrical safety authorities can be assigned with following tasks. Enforcement of electrical code. They will go to the sites, they will monitor, they will review plans, and they enforce the code basics. And then plan review process. An engineer can draw a design and they can do a design, but still that plan has to go through the electrical safety authority for review process. Then training tradesmen like electricians, engineers, and all license holders, and inspection services. These are of vital importance to build this country. I think there's one very good example that we can take from Ontario, Canada, where this process is happening seamlessly with all industry professionals, and it's a wonderful thing that I have noted. And it's not only in Canada but in US and many other cities, many other countries, and this should be adopted in Sri Lanka too. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් මේ තවදුරටත් මේ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් සේෆ්ටි ඔතොරිටි එකේ රෝල්ස් මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කාර්යභාරය. දැන් ගත්තාම බලන්න පළවෙනිම දේ තමයි ඉලෙක්ට්‍රිකල් කෝඩ් එක එන්ෆෝස් කරන එක. ඒ කියන්නේ ඒ රූල්ස් වලින් පිටපැනලා දේවල් කරන්න බැරුව යන විදිහට එන්ෆෝස් කරන එක. නීති පනවන එක, ඒ නීති ක්‍රියාත්මක කරන එක. ඒ වගේම තමයි ඉලෙක්ට්‍රිකල් කෝඩ් එක එන්ෆෝස් කරනවා වගේම තමයි ඊළඟට training process එක කරන එක. ඊට පස්සේ වෙන්නේ මොකද්ද industry professionals ලව අලුතෙන් එන ටෙක්නොලොජි එක ගැන, එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් හොයාගන්න දේවල් ගැන, කෝඩ් එකේ වෙන අප්ඩේට්ස් ගැන, ඊට පස්සේ පිට රටවල් වල හොයාගන්න දේවල් ගැන මේවා ගැන ට්‍රේන් කරන්න ඕන. ඊළඟ තව කාර්යභාරයක් තමයි electrical counterfeit products. මේ ලංකාවට එනවා යුරෝපයේ ඉතාම බාල භාණ්ඩ එනවා. ඒ කියන්නේ ඒවා වැඩ කරන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට එහෙම වුණාම ඒ කම්පැනියත් ඒවා රීකෝල් කරලා තියෙන්නේ ආපහු. ඒවා කම්පැනිය ආපහු අරගෙන තියෙන්නේ. නමුත් ලංකාවේ අයට ඒක විදිහක් නැහැ. එකම පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේවා ට්‍රැක් කරන තව විදිහක් තියෙන්නට ඕන. මේකත් ඉලෙක්ට්‍රිකල් සේෆ්ටි ඔතොරිටි එකේ තව කාර්යභාරයක් වෙන්නට ඕන. එතකොට අනිත් එක තමයි buildings monitor කරන එක. ඊට පස්සේ counterfeit products තියෙනවා නම් ඒ counterfeit products සියලුම trades වලට දැනගන්න ලබන එක. මේක එක කාර්යභාරයක් electrical safety authority එකක. ඊළඟට අපි බලමු electrical training. දැන් මේ training කියන එක ගත්තාම මේ බලන්න දැන් උදාහරණයක් ඇටියට මේ Ontario electrical safety authority එකේ ඒගොල්ලන්ගේ 2016 ගත්තාම training calendar එක. මේ training calendar එකට ගියාම පේනවා අපිට electrical safety authority offers electrical safety and technical training based in the Ontario electrical safety code. අලුත් electrical safety code එක අනුව train කරන එක. මේවා courses තියෙන්නේ. මේවලට යන්නට ඕන tradesman ලා යන්නට ඕන, ඒ වගේම engineers ලා යන්නට ඕන. ඒ වගේම tradesman ලා කියලා කියන්නේ මම කියන්නේ electrician ලා විශේෂයෙන්ම ඒගොල්ලෝ යන්නට ඕන. ඊට පස්සේ මේ බලන්න දැන් මේ වගේ classes මමත් ඕන තරම් ගිහලා තියෙනවා. ඔයාලා දකින්න ඇති මේ වයස අය. ඒ වගේ වයස අයත් එන්න ඕන. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ license එක update කරගන්නට ඕන. ඒ license එක update උනේ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට business එකේ ඉන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට electrician කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරන්න බෑ. එතකොට ඒ සම්බන්ධව තියෙන්නේ විශාල වශයෙන් තියෙන එක courses, එක times වලට තියෙන courses තියෙනවා. එතකොට මේවා ෆලෝ කරන්නට ඕන. එතකොට මේ මුළු ඉන්ඩස්ට්‍රි එකම මේවා ගැන දැනුමක් ඇතුව ගෙනාපුවම තමයි අපිට ලෝකෙට හොඳ ඉලෙක්ට්‍රීෂියන් ලබිහි කරන්නට පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ ලංකාවේ විතරක් වැඩ කරන අය නෙමෙයි. ලෝකෙටම හොඳ ඉලෙක්ට්‍රීෂියන් ලබිහි කරන්න පුළුවන්. ඕන තැනක ගිහිල්ලා බය නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන්. මොකද අපිට අද වෙලා තියෙන්නේ යුනිවර්සිටි එකකින් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ටෙක්නිකල් කෝස් එකකින් ටෙක්නිකල් ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකකින් පාස් වෙනවා. ඊට පස්සේ
අර එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්නවා විතරයි. කෝඩ්ස් වල අනිත් පැත්තෙන් සිද්ධ වෙන දේවල් ටෙක්නිකල් ඇඩ්වාන්ස් ගැන කිසිම අපිට දැනුමක් නැහැ. ඒක තමයි වැඩේ. ඊට පස්සේ අර අපි කිව්වා වගේ අනිත් එක බලමු මේ tracking counterfeit products. ඒ කියන්නේ භාවිතයට එහෙම නැත්නම් පාවිච්චියට නුසුදුසු electrical appliances බාණ්ඩ ඒ වගේම protective equipment ඒ කියන්නේ circuit breakers fuses ඕවා තියෙන ඕන තරම් counterfeit ඒවා මේ මාකට් එකට ඇවිල්ලා ඇති ඕන තරම් මේ රටට මොකද රටවල් ගණනාවකින් එන හින්දා එතකොට මේවා ට්‍රැක් කරන්නේ මේවා හැමතිස්සෙම බලන එක ඔතොරිටි එකක් තියෙන්නට ඕන ඒ ඔතොරිටි එක තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රී එකේ ඉන්න ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලාට මේවා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මොකද ඒගොල්ලෝ සයින් අප් වෙලා ඉන්නවා දැන් ඉලෙක්ට්‍රීෂියන්ලා එහෙම නැත්නම් ඉන්ජිනියර්ස්ලා මේ එක දේවල් වලට සයින් අප් වෙලා ඉඳද්දි මේවා බුලටින්ස් මාර්ගයෙන් ඒ කියන්නේ කෝඩ් එකට අමතරව එදිනෙදාට එන බුලටින්ස් තියෙනවා ඒ බුලටින්ස් හැම කම්පැනි එකකටම රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න හැම කම්පැනි එකකටම අරිනවා ඒ අරිද්දි තමුන්ට දැනගන්න හම්බ වෙනවා රයිට් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මේ වෙනකොට මාකට් එකෙන් රීකෝල් කරලා තියෙන්නේ ඒකින්ද මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ මේක හොඳ නෑ තමුන් කොහේ හරි තැනක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඒක අපේ වගකීමක් වෙනවා යුතුයකමක් වෙනවා ඉලෙක්ට්‍රීෂියන් කෙනෙක්ගේ එහෙම නැත්නම් ඉංජිනේර් කෙනෙක්ගේ යුතුයකමක් වෙනවා තමුන්ගේ ඕනට දාන්න එක මම ඉස්සරලා මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් මම පාවිච්චි කරා නමුත් මේක දැන් ඩිෆෙක්ටිව් කියලා රීකෝල් කරලා තියෙනවා ඒකින්ද ඕනට දන්නනවා මේක දැන් ඔයාට මැනුෆැක්චරර්ගෙන් රීකෝල් කරගන්න මැනුෆැක්චරර්ට දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මැනුෆැක්චරර් ඇවිල්ලා අරගෙන යයි මේක රිප්ලේස් කරගන්න කියලා දන්නන එක ඊට අමතරව මේ තියෙන්නේ මේ පෙන්වන්නේ මේ සර්විස් කියන්නේ ඒජන්සිස් ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ටෙස්ට් කරන ඒජන්සිස් ඒ accepted agencies මොනවද accept නොකරන agencies මොනවද කියලා agencies ඕන තරම් ගණනාවක් තියෙනවා. අපේ රටේ මේවා ඇති කරගන්න පුළුවන් මේ agencies ඇති කරගන්න පුළුවන් ඊටත් එහෙම නැත්නම් අපිට පිට රටවල් එක්ක අනුබද්ධ වෙලා මේ agencies අපේ රටට එන භාණ්ඩවලට ඒවා ටෙස්ට් කරන agencies ගණනාවක් අපේ රටේ ඇති කරගන්නට පුළුවන්. දැනටමත් තියෙනවා SLS ස්ටෑන්ඩඩ්ස් කියලා. නමුත් මම දන්නේ ඒවා කොච්චර දුරට මේ හරියනවද කියලා ඒවල. නමුත් ඒක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඊළඟට මේ process එකේ තව අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තමයි keep track of electrical code updates. ඒ කියන්නේ මේ electrical code එක කියන්නේ electrical කියලා කියන්නේ ඒක technological subject එකක්. ඒක දිනපතා වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒකට කෝඩ් එකක් තියෙන්නට ඕන ඒක අප්ඩේට් වෙනවා අපේ තියෙනවා IEEE අපි IEEE ස්ටෑන්ඩඩ්ස් එහෙම නැත්නම් BS7671 කියන ස්ටෑන්ඩඩ්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නමුත් කීයෙන් කී දෙනා ළඟද ඒවා තියෙන්නේ කීයෙන් කී දෙනාද දන්නේ මේවල අලුතෙන් එන අප්ඩේට්ස් මොනවද කියලා ඉවරලා ඒවා කිසි දෙයක් දන්නේ නැහනේ දැන් එහෙම වෙන්න බෑ ඉලෙක්ට්‍රිකල් කෝඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් කාගේ හතේ හැමතිස්සෙම තියෙන්නට ඕන දැන් ඔයාලට මේ උදාහරණයක් හැටියට මේ ඔන්ටාරියෝ ඉලෙක්ට්‍රිකල් සේෆ්ටි කෝඩ් එක පෙන්නද්දී ඔයාලට තේරෙයි බලන්න මොන තරම් ඒ කියන්නේ මේ අපිට සමහරලාට එක දේවල් කැල්කියුලේට් කර ඉන්න ඕනේ නැහැ ඒවා ටැබියුලේටඩ් ෆෝම් එකෙන් විශාල සෙක්ෂන්ස් ගණනාවක් තියෙනවා කවර් කරන කියන්නේ එක ඉන්ස්ටලේෂන්ස් වලට අදාළව කවර් කරන සෙක්ෂන්ස් ගණනාවක් තියෙනවා ඒ වගේම ඒවා ටැබියුලේටඩ් ෆෝම් එකකින් තියෙනවා උදාහරණයක් හැටියට අපේ ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් අපේ ඉලෙක්ට්‍රීෂියන් කෙනෙක් ගත්තොත් එක දේවල් කැල්කියුලේට් කරම ඉන්න ඕන හැමතිස්සෙම ෆස්ට් ප්‍රින්සිපල්ස් වලට ගිහිල්ලා ආපහු කැල්කියුලේට් කර ඉන්න ඕන එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේවා ටැබියුලේටඩ් ෆෝම් එකකින් අපිට තියෙද්දි හරිම ලේසි ඉලෙක්ට්‍රීෂියන්ට ලේසි ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉංජිනියර්ට ලේසි මේ ට්‍රේඩ් එකේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ටම ලේසි බලන්න කොච්චර සෙක්ෂන්ස් ගණනාවක් තියෙනවද මේ වගේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් කෝඩ් එක ඊළඟට ඇපෙන්ඩික්සස් ගත්තාම අපිට තියෙනවා කියන්නේ ඒ සෙක්ෂන්ස් ඩිස්ක්‍රයිබ් කරලා තියෙන විශාල රූප වලින් පෙන්වලා තියෙන කෝඩ් එකක් තියෙනවා මේවා ටෙක්නිකල් කෝඩ්ස් මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ටෙක්නිකල් කෝඩ් එක අපේ සෑම ඉලෙක්ට්‍රීෂියන් කෙනෙක්ටම ඒ කියන්නේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල සෑම කෙනෙක් අතේම තියෙන්නට ඕන මේක අද එදිනෙදා කෝඩ් එක තියෙන්නට ඕන ඒකේ අප්ඩේට්ස් යන්නට ඕන ඊට පස්සේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සිද්ධ වෙන දේවල් මොකද ගැන දැනුමක් තියෙන්නට ඕන මොකද ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉංජිනේරින් කියලා කියන්නේ ටෙක්නිකල් සබ්ජෙක්ට් එකක් දැන් මේ බලන්න මේ ටේබල් ෆෝම් එකෙන් තියෙනවා හැම දෙයක්ම ටේබල් ෆෝම් එකෙන් එක දේවල් වලට වයර් සයිස් කරගන්න ඒවා එහෙම නැත්නම්
මෝටර් ලෝඩ් එක මොකද්ද මේවා ඔක්කොම එක තැනක තියෙනවා. අපේ ලංකාවේ කරන්නේ මොකද්ද? හුඟක් වෙලාවට මොකක් හරි මෝටර එකක් නම් ඒක අහන්න ඕන මැනුෆැක්චරර් එකෙන් අහන්න ඕන මේකේ කරන්ට් එක කීයද මොකද්ද කියලා ඉවර වෙලා මේ කියන්නේ මේ මෝටර එකේ හෝස් පවර් රේටින් එකට මේකේ කරන්ට් එක මොකද්ද කියලා වෙලා අහන්න ඕන. එහෙම නැහැ. ස්ටෑන්ඩඩ් එකකට හැදුවට පස්සේ ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ තියෙන කරන්ට් එක අපි ෆලෝ කරන්න ඕන. අපිට නැත්තම් මැනුෆැක්චරර්ට කෝල් කර කර ඉන්න දෙයක් නැහැ. ලංකාවේ එහෙමයි කරන්නේ. ලංකාවේ මොනවා හරි එකක් ගත්තාම වයස් කියලා කියන්නේ වයස් ගත්තාම අපි පාවිච්චි කරන්නේ ACL ලගේ එහෙම නැත්නම් කාගේ හරි මැනුෆැක්චරර් ඩේටා එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මැනුෆැක්චරර් ඩේටා එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මැනුෆැක්චර් කරන්නට ඕන මේ කෝඩ් එකේ තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් එකට. මේ මිනිමම් ස්ටෑන්ඩඩ් එක මීට් කරන්නට ඕන මැනුෆැක්චරර්. ඒකින්ද මොකද්ද වෙන්නේ? අපිට ආපහු මේ මැනුෆැක්චරර් ළඟට ගිහිල්ලා කෝල් කර ඉන්න ඕනේ මේ වගේ එහෙම කරන්න ගියාම ඕනම process එකක් එහෙම නැත්නම් ඕනම මේ plan එකක් හදන plan එකක් develop කරන්න යන වෙලාව අති විශාලයි. ඒකින්ද එහෙම කරන්නේ නැතුව අපේ මේ කෝඩ් එක develop කරගන්නට ඕන. ඊට පස්සේ බලන්න ගත්තාම ওই වගේ කෝඩ් එක උදාහරණයක් ඇටියට light කණුවක. ඒ light කණුවක කොහොමද insulators මේ මොනවාද ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ ඉන්සියුලේටර්ස් එතෙන්ට දාන්නේ කොහොමද ඊළඟට කොච්චර ගැප් එකක් තියෙන්න ඕනද වයරින් එක කියන්නේ ලයිට් වයරින් උයි ඊළඟට මොන හරි කමියුනිකේෂන් වයරින් යනවා නම් ෆයිබර් ඔප්ටික් ලයින් එකක් නැත්නම් ටෙලිෆෝන් ලයින් එකක් මොකද මේ ලයිට් කණු ෂෙයා කරගන්නවා අනිත් රටවල් වල ලයිට් කණුවක් කියලා කියන්නේ එක කණුවයි ඒ කණුව ෂෙයා කරගන්නවා පවර් කම්පැනියත් ෂෙයා කරගන්නවා කමියුනිකේෂන් කම්පැනියත් ෂෙයා කරගන්නවා එතකොට එක කොස්ට් එකයි ඒකට යන්නේ එතකොට මේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ මේකෙදි අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒක ෂෙයා කරගන්න තව රූල්ස් එන්න ඕන මේ පවර් එකයි කමියුනිකේෂන් අතරයි නම් කොච්චරක්ද ගැප් එක තියෙන්න ඕන කොයි විදියටද ඉන්සියුලේටර්ස් තියෙන්නට ඕන ඒ වගේම කොයි විදියටද ඒක ග්‍රවුන්ඩ් කරන්න ඕන එතන මේ වගේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් මේ වගේ පික්ටෝරියල් විදිහට හදලා දැම්මහම මොකද්ද වෙන්නේ අපිට හරිම ලේසි ඉලෙක්ට්‍රීෂියන්ලට මේවා ෆලෝ කරන්න. ඒ ලෙවල් එකට යනකම් යන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් හැමතිස්සෙම ඉලෙක්ට්‍රීෂියන් මේක ඉංජිනියර්ට කෝල් කර ඉන්න හදනවා නම් ඉංජිනියර්ගෙන් හැම එකක්ම ගන්න හදනවා නම් මේ process එක අපිට කරගන්න බැරුව යනවා ඉක්මනට කරගන්න බැරුව යනවා ඒකින්ද මුල් කාලේදී අවශ්‍ය වෙනවා අර ඉලෙක්ට්‍රිකල් සේෆ්ටි ඔතොරිටි එක මේවා ගිහිල්ලා කරද්දි මේ විදිහටද කරන්නේ කියලා ඉවර වෙලා සයිට් එකට ගිහිල්ලා එන්ෆෝස් කරන්න මොනිටර් කරන්න බලන්න එන්ෆෝස් කරන්න එහෙම නැත්නම් කියන්නේ ඒවක් පිළිපදින්න නැති අයට දඩ ගහන්න මේ වගේ වැඩපිළිවෙලක් අත්‍යවශ්‍යයි අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ අද වෙනකොට එහෙම නැත්නම් මේ අපිට මේ තියෙන තත්ත්වෙන් ගොඩ යන්න බෑ. දැන් ඊට අමතරව මේ තියෙන මේ ගෙදරක බාත්රූම් එකේ ඉඳලා තමුන්ට ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෂොක් එකක් එන්න වෙන නම් කොච්චරක් දුරින්ද ස්විච් එක තියෙන්න ඕන. කොච්චරක් දුරින්ද රිසෙප්ටකල් තියෙන්න ඕන. ඊට අමතරව මේ තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඒ බාත්රූම් එක ගැන අපහු නමුත් මේවා කියන්නේ හවුස් වයරින් එක ගැන හවුස් වයරිනුත් තව ලොකු දෙයක් හවුස් වයරිනුත් ඒකත් මොනිටර් කරන්නට ඕන ඊට පස්සේ අපි බලමු building houses and its electrical කියන මේ වීඩියෝස් ටික බලමු Hi, I'm Steve Smith, the General Manager for the Electrical Safety Authority. And today I'd like to do a walkthrough of a typical house and discuss some of the electrical renovations you may be tempted to take on yourself. And let's talk about some of the challenges you might face. So come on in, let's take a look. Remember, the most important part of any electrical work is to ensure your own personal safety. In order to do that, you need to identify the circuit you're going to be working on, come down to the electrical panel, and identify the breaker that feeds that circuit. Turn off that breaker, and then verify the power's been turned off where you're working. And then you can work safely. When it comes to home renovations, by far one of the most popular areas to renovate is the kitchen. First of all, I'd like to point out that there is a requirement to take out an electrical inspection permit for almost everything you do around the home for your safety. When it comes to making those changes to the kitchen, the receptacles are probably the biggest one. It's very tempting to go from the old style to the new style, and what appears to be a very simple task can be very complicated. Did you know, for example, that depending upon the age of your house, you could have up to 5 different voltage and amperage combinations within that same wall space? Everything from a T-slot 20 amp receptacle
to a ground fault circuit interrupter, to a split receptacle having 220 volts between the top half and the bottom half. And if you install them wrong, they will blow up when you turn on the breaker. So I strongly recommend that you hire a licensed electrical contractor when it comes to the renovations and changes within this kitchen. The focal point of any family's home has to be the media center. But the media center can create some true challenges when it comes to electricity requirements. For example, if behind the location you want to put the media center is, there are no outlets, you need to figure out how to get power over to there. Extension cords were meant for temporary installations only, and the problem with them is, once they're installed, they're usually forgotten about and can be subject to harm. Frayed cords or damaged cords can be easily overloaded, creating hot spots and represent a true fire and shock hazard. The other challenge you're going to have is you usually have a lot of low power consuming devices in there, but they all need a plug. So one option would be to put in an approved power cube. The problem with the cube tap is they're subject to user abuse. You can cascade them by plugging more and more into them, which creates a hot spot, and again, it's a fire hazard. So not really the preferred way to go. The third option would be to put in an approved power bar. This is an entertainment center power bar, and it offers a number of features over the cube tap. First of all, it has overload protection to protect the amount of power being used through the device. Second of all, it has multiple outlets to meet all your needs. And finally, it has surge suppression, which will protect your sensitive electronic equipment. Don't take a shortcut. Don't use extension cords. Get a permanently installed outlet there to meet all of your needs. Other popular electrical renovation topics are light fixtures and ceiling fans. Let's take a look at a typical light fixture replacement. Although it's relatively easy to install and replace, there's a couple of key components you should be careful of. One is this insulation on top of the fixture. It's tempting to throw it away when you're replacing the fixture, but it really serves an important function. The heat generated by the light bulbs below will be transmitted up through the fixture, and if that insulation is not put back in place, the wiring will suffer and could cause a fire. The other key component is the bond wire. Make sure you connect the bond wire, because really its function is to ensure that if there's a failure within the equipment, that message goes back to the breaker or fuse and tells it to operate. It's an important part. When it comes to ceiling fans, it's a very popular idea to replace a light fixture with a ceiling fan. But most people don't realize that there's a specially approved box for ceiling fans. This box, different than the normal one, offers additional space to put in things like the remote control and the hanger that helps support the fan. They are beefier in construction and provide a little more mechanical strength. The last thing you want to have happen is that a ceiling fan will vibrate over years of use and come crashing down. And finally, I'd like to take a look at pot lights. Pot lights are a real crowd pleaser when it comes to making your house look better. But it's important to realize that there are two distinctly different types of pot lights. There is one that's approved specifically for installation on the top floor of a house, and one that is for other areas. On the top floor of the house, it's important to realize that you have issues with thermal blanket insulation. This light fixture produces heat, and with that thermal blanket insulation over top of that fixture can build up heat and cause a fire. So it's important you use the proper fixture that has the design capabilities so that that heat does not become an issue. The normal fixture can be used anywhere else in the house. So now let's take a look at outdoors. And it's important to remember that electricity and water don't mix. But before you do any work on electrical systems outdoors, make sure you turn the power off at the breaker and verify the power is off with a tester. When using electricity outdoors, it's important to take advantage of devices that give you increased levels of electrical safety. To make sure that you take advantage of a ground fault circuit interrupter. These devices provide you increased protection against most forms of shock and are important to have in place when working with electricity outdoors. Also, when doing tasks outdoors such as cleaning eavesdrops or washing windows, keep in mind that there's a hazard of overhead power conductors. So make sure you respect the power, look up and look out. Replacing or making modifications to your electrical panel is a job that requires a high degree of electrical expertise that should not be taken on by the average homeowner. Hiring a licensed electrical contractor will ensure the job's done right and ensure the safety of your home and your family. Today we've had a chance to take a look at some of the electrical maintenance and renovation issues you may face as a homeowner. And as you can see, some of them are quite complicated. We strongly recommend you hire a licensed electrical contractor to take care of those needs. You don't want to put your family or your home at risk.
So remember, you want to stay safe. Thank you for joining us. Ten shocking facts on electrical safety, brought to you by the Electrical Safety Authority of Ontario. This year in Ontario, roughly 2,000 people will end up in the emergency room because of an electrical injury, and more than 3/4 of these cases will be urgent. Sadly, some people die from electrical contact, and it can happen anytime. Many tragic deaths related to electricity happen at home when people are renovating or accidentally run over the cord while mowing the lawn. Some even happen on the job. Other deaths are due to people contacting power lines. At home, it could be a ladder or a kite. At work, it might be a dump truck. Any of these will conduct electricity if they touch power lines. Don't let it happen to you. Look up and locate the power lines first. Storms and accidents can knock down power lines. If you see one, remember electricity may still be flowing. Stay well back and call 911 to report the situation. Where there's electricity, there can also be risk, even in your own home. Everyday items like plugs, switches, lights, fans, and indoor and outdoor wiring can represent potential hazards. Flickering lights are a warning sign. So are breakers that constantly trip or fuses that constantly blow. A licensed electrical contractor can help make your home safer. This year, many fires will involve electric stoves and range-top burners. Never leave a hot burner unattended, and keep pot holders and other flammable materials well away. Have a look around the house for frayed, cut, or squashed cables. Damaged plugs, loose wiring connections, and other problems with electrical components in your house account for nearly 2/3 of wiring-related fires. Taking shortcuts when you're renovating can be costly and dangerous, especially when it comes to electrical work. Shoddy work can put you and your family at risk. Hiring a licensed electrical contractor is the best way to ensure the job's done right. Nearly 60% of homeowners who do electrical work admit they're not very experienced. If you're not sure what you're doing, hire a licensed electrical contractor. Just 2/3 of Ontarians realize that if they hire someone to do electrical work, only licensed electrical contractors are legally allowed to do it. Too many pay the price of hiring the cheapest tradesperson and then having to fix mistakes later. When you're deciding who to hire, look for their ESA ECRA license number. Always shut the power off at the breaker panel or fuse box before starting any electrical work. You could be seriously injured, or worse, if you don't. Keep your family and home safe. Learn how to spot potential electrical risks and how to avoid them. Every year, more than 1,000 people in all walks of life are killed, and more than 30,000 are injured in electrical mishaps. Now, we're all familiar with the great things electricity can do for us. But to use it safely, it helps to know what it is and how it works. Let's start with some terms that can help protect us from electrical mishaps. Conductors are materials that let electricity flow through them easily. Most metals are good conductors. Some examples are silver, copper, gold, aluminum, mercury, and iron. Water is another good conductor because it contains dissolved salts and minerals. And guess what? Our bodies are about 70% water, making us good conductors too. On the other hand, insulators are materials that hold back the flow of the electric current. They're sometimes called non-conductors. Some good insulators are rubber, plastic, wood, glass, and ceramic. For example, the outside of this extension cord is rubber, a good insulator. On the inside is copper wire, a good conductor. The electricity flows through the copper wire and the insulator keeps it there, unless it's damaged. It's important to remember
that certain conditions can cause insulators to become conductors. For example, an insulator such as this clean, dry 2x4 will become conductive if it's wet, dirty, painted, varnished, or treated with preservative. Fuses and circuit breakers are protective devices that stop the flow of electricity when it reaches a dangerously high level, as in a short circuit. Fuses have a metal filament that melts, and circuit breakers automatically disconnect the power. Circuit breakers and fuses help protect equipment and prevent fires, but they won't protect a person from getting shocked. Ground fault circuit interrupters are another type of protective device. They can be in a portable cord like this, or in outlets. Ground fault circuit interrupters, called GFCIs, detect very small changes in current and almost instantly stop the flow of electricity. One of the most common electrical terms is voltage, which is the force that moves electrons in the current. 120 volts is found in typical wall outlets and in some industrial equipment and lighting. Most electrical fatalities involve 120 volt circuits. You also might work around equipment that uses higher voltages, such as 240, 277, or 480 volts. High voltage circuits such as these are especially dangerous. The amount of electrical current is measured in amperes, usually called amps. It's important to remember that the greatest danger is from the amount of electrical current, the amps. In fact, less than 1/10 of an amp can kill a person. There are two types of electrical current: alternating current, called AC, and direct current, called DC. Alternating current is produced at electrical generating plants and is distributed to our homes and businesses. It's called alternating current because the current rapidly alternates back and forth in a circuit. Direct current flows in only one direction. It's the type of current produced by batteries. Direct current can create hazards. For example, vehicle and forklift batteries can produce dangerous sparks capable of igniting gases and causing an explosion. Another important electrical term is ground. Objects are grounded if they're connected to the earth with a conductor. Electrical tools and equipment can be grounded through the ground prong on a cord. The ground prong is connected to a separate grounding wire inside the cord. If there were a short circuit, the surge of electricity would flow through the ground wire and into the earth, rather than into a person or equipment. Now, static electricity is an electrical charge that builds up in a variety of objects, ranging from storm clouds to people. Static electric discharges can range from a tiny spark with very little current to a bolt of lightning carrying several 100,000 amps of current and several 100 million volts. But even a tiny spark can be dangerous in work settings with explosion hazards and flammable liquids. For this reason, during the transfer of fuel or flammables, containers are first grounded with a bonding cable before transfer. This helps prevent the buildup of static electricity and the release of dangerous sparks. There are plenty of other electrical terms, but the information we've covered is an important step in protecting yourself from electrical mishaps. Staying alert for hazardous conditions in our surroundings is another way to protect ourselves from electrical mishaps. For example, watch out for loose, missing, or hot covers, switch plates, or outlets. Defective or exposed wiring and overloaded circuits are other common hazards. Report these conditions to your supervisor so they can be fixed. And if you find these situations at home, have them fixed. Other hazards, such as loose, exposed, or cracked wires, may be found in walls, ceilings, and crawl spaces. These spaces are often cramped and poorly lit, which just increases your risk of injury. To help detect any hazards, it's important to use good lighting in the work area. Personal protective equipment is also essential. If you're working above you, use safety goggles to protect against falling debris. Cutting into walls can also be dangerous due to the risk of cutting electrical wires.
To locate hidden wires, you can review blueprints, as-built drawings, or use a circuit tracer. If you're operating a powered lift or a crane, or if you're carrying conductive materials, remember to check above you for hazards, such as overhead power sources. If you're going to be doing any work around electrical sources, remove conductive items, such as watches, jewelry, and even metal belt buckles. Now let's look at an incident involving a potential electrical hazard that we find all around us: water. Water and electricity simply don't mix. When combined, they create a dangerous hazard we should be alert for. Make sure your hands are dry when handling electrical tools, cords, or equipment, and use the switch to turn a device off and on. Usually, fiberglass or wood ladders are best to use around electrical sources, but moisture causes them to become conductive and dangerous to use. Water on the floor can be more than an electrical hazard. It can also be a serious slip and fall hazard. And even wet gloves or wet footwear can increase your chance of being shocked. A friend of mine was working at the end of the day on a wet, damp ground, and he reached into a base to pull some wires out to work on, and as he did so, as he reached in there, he was electrocuted. And there was someone there that was trained in CPR and first aid that started on him right away, and it didn't make a difference. He didn't make it. Distractions are another hazard that can kill. Remember the scene at the beginning of the program? Not only was the man with the conduit distracted, the control panel had also been left open and unattended. Staying focused on your work, your surroundings, and your safety is your best protection. Finally, the wrong frame of mind can cause hazardous behavior, such as taking shortcuts and being inattentive. The right way? We should keep our attention focused on our work, avoid shortcuts, and make a commitment to work safely. Simple mistakes can result in tragic consequences when electricity is involved. For instance, several common yet serious mistakes contributed to that mishap. First of all, he didn't turn off the electricity. Next, he wasn't wearing any personal protective equipment. Also, he was using a tool that wasn't insulated, and he was using an aluminum ladder while performing work near a possible electrical source. Let's look at the right way for this job to be performed. Go to the source, turn off the power. Using a breaker lockout device will prevent the power from being accidentally turned on while you're working. In fact, there are many situations where regulations require that the power be locked out by a person authorized to perform lockout. Next, use your personal protective equipment. In this case, safety glasses with side shields. If you're working around potential electrical sources, there should be no metal in the glasses. Wearing leather or insulated gloves will give you added protection. Before you actually start work, use a circuit tracer or meter to verify that the power is on. Next, using insulated tools will help protect you from electric shock. Insulated tools are designed to protect against shock up to the voltage level shown on the tool. If you're using electric hand tools, double insulated tools will give you the greatest protection. Finally, if you're working near any potential electrical sources, it's best to use a fiberglass or wooden ladder. But make sure it's dry, clean, and unpainted.
Now see if you notice the mistakes in this next scene. Several common mistakes contributed to this mishap. First of all, he had liquid in his work area while using an electrical tool. Whether it's water on the floor or in a cup, water and electricity have to be kept away from each other. Keep your work area dry and avoid bringing liquids into the area. Let's look at some other mistakes. Not only was the insulation on the extension cord damaged, but he was also using a cord that had the ground prong removed. Before starting work, select a high-quality extension cord that's in good condition, that's rated to handle the equipment being used, and has an intact ground prong. Select a cord that's been approved by an independent testing laboratory. Avoid using adapter plugs because they eliminate the proper ground that will protect you from shock. Using a cord with a built-in ground fault circuit interrupter will also protect you from shock. Another dangerous mistake is turning the power on and off by plugging and unplugging a cord. This can cause sparks, create a shock hazard, and damage the cord and outlet. We've seen how important it is for our safety that we prevent mistakes like the ones we've seen. But it can be just as important to know what to do if an electrical mishap occurs. Knowing what to do and what not to do if you come across an electrical mishap like this can mean the difference between life and death for the injured person and yourself. First of all, don't rush into the situation. You could be injured or killed. If the person is still being shocked, don't touch them. You could get shocked too. If you can, quickly shut off the power and call for emergency medical help. There's been an accident in Warehouse B. If you can't turn off the power, use a dry, clean, non-conducting object to push the person away. Then call for emergency help. I'll go get some help. If the person is no longer being shocked, call for emergency medical help immediately or get someone else to call. If possible, turn off the power source. Try to calm the person and keep them still until help arrives. Don't give them water because it could cause a stroke. If they're bleeding, don't touch the blood. If you're the person being shocked and you can't let go, let your knees collapse. The weight of your body can pull you away from the source of the shock. Of course, the safety practices that we've talked about will protect us at home as well as on the job. No matter what job you're doing and whether you're on or off the job, it's important that you're qualified and authorized to do the work. If you have questions, check with your supervisor or hire a qualified electrician. Remember, most electrical fatalities involve 120-volt circuits, like we have in our homes. So give electricity the respect it deserves, both on and off the job. Your safety, the safety of your family, and the safety of your coworkers depends on it.